Amen. Are we ready? Are we ready? Are we ready? It's time for our sermon, and we would like to invite the man of God. But before we welcome the man of God, I want you to be ready. Take your pen and paper. Get ready. This is the time to receive from the Lord. As the man of the Lord come in, I want you to prepare your heart and be speaking and be receiving from the Lord. Amen. You're welcome, sir. God bless you. The floor is yours. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Habayandaba. Yasakaika. Talamana yanda baleko leko 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 leko. We give you all the glory, Father. So as we are going to sing this song, Pendant que nous nous préparons à chanter, I would like you to speak to God. je voudrais que vous parlez à Dieu. That while you are going to hear the word that the Lord has prepared for each one of us today, Pendant que vous vous préparez à écouter la parole qu'il a préparée pour nous, may this word bring deliverance into your life. que sa parole apporte la délivrance dans ma vie, dans notre vie. When I was preparing for the sermon, the Lord was telling me about deliverance. Quand je me préparais pour cette prédication, le Seigneur me parlait à propos de la délivrance. And the book of Isaiah 61 said that the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive, and the opening of the prison to them that are bound. Le livre d'Isaïe, chapitre 61, me disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a un pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Amen. So this is the thing that the Lord is going to do today as you are going to listen to the word of God. Ça, ce sont les choses que Dieu va faire dans notre vie aujourd'hui pendant que nous aurons l'écouter. For some, it's going to be a good news. Pour certains, ce sera de bonnes nouvelles. Some, those are broken-hearted, the Lord is going to heal their heart. Ceux dont le cœur a été brisé, le Seigneur va les guérir. And those who have been in captivity, the Lord will set them free. Ceux qui sont dans les captivités, le Seigneur va les libérer. And this year, it is the year of the Lord favor upon your life. Et cette année, c'est l'année de la faveur de Dieu dans ta vie. And open my life as well, in the name of Jesus. Pour ma vie aussi, au nom de Jésus. So we are going to talk today about diligence and excellence. We are still in this practical Christianity things. Aujourd'hui, nous allons parler de la diligence et l'excellence dans le christianisme pratique. So by the grace of God, we are going to see all these practical things that we are talking about. Par la grâce de Dieu, nous aurons à parler de toutes ces choses pratiques dont nous parlons. But before we go to what the Lord has prepared for us, we are going to pray. Avant que nous allions à ce que le Seigneur a préparé pour nous, nous allons prier. That the Lord will locate each one of us. Que le Seigneur arrive à nous localiser, chacun d'entre nous. If you are here and you have invested too much, you have, you have worked too much, you have committed yourself in hard work, in diligence, but you never enjoy the fruit of your labor. The word of today, it is yours. Si vous êtes ici, vous étiez investi dans le travail dur, dans le travail acharné, mais vous n'avez jamais réjoui, vous ne vous êtes jamais réjoui des fruits de cela.
la parole de Dieu est à vous aujourd'hui. And if you are also here, this is the second category. The second category is for those who are here. You want to do this diligence. You want to be excellent in your life, in what you do, but you cannot do it. There is like a spell. You are like lazy. You cannot do it. You cannot explain. You have this desire to do it, but it is hard for you to do it. This word also, it is yours. Et pour la deuxième catégorie de personnes, si vous êtes ici, vous avez la volonté de faire un travail dur, vous avez la volonté d'être excellent, vous avez la volonté d'atteindre la diligence, mais vous n'arrivez pas, cette parole est aussi à vous. And the third category is for those who used to be diligent and excellent in their work, but they are not doing it anymore. This word also, it is yours. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont l'habitude d'être diligents, ceux qui ont l'habitude d'être excellents, mais ils n'arrivent plus à le faire. C'est maintenant cette parole est à eux. So this is the deliverance that the Lord is speaking to you and I. Voici la délivrance que le Seigneur est en train de nous faire aujourd'hui. Paul was speaking to these people. He said, who have bewitched you? You were doing good, but you end up doing in the flesh. Who bewitched you? So if you are here, you are being bewitched, you are going to receive your deliverance in Jesus' name. De la même façon que Paul parlait à ses disciples, nous étions là en t'attendant, mais où es-tu? De la même façon, aujourd'hui, Jésus est là pour nous sauver. And the Lord is going to send his rain. Et Jésus enverra son royaume. Son règne. His rain. Son roi, son règne. La pluie. The Lord is going to send his rain. Le Seigneur enverra sa pluie. This rain is going to send it not. This rain is going to send it not to destroy you. It's going to be a rain, but you know there are rain. Sometimes when it falls, it becomes a flood, and this flood destroy even sometimes work that you are doing. But this flood that the Lord is going to open and release in your life, it will not destroy your work or whatever you do. Amen. Dieu enverra sa pluie. La pluie que Dieu enverra, ça n'aura pas nous détruire. Donc n'ayons pas peur, ce n'est pas une pluie que Dieu enverra pour nous détruire. Daddy, we are in your presence. Let it rain. Your rain, Lord. Let it fall on us. Daddy, we are in your presence. Let it rain. Your rain, Lord. Let it fall on us. Open the floodgate in abundance. Cause your rain, Lord, to fall on us. Open the floodgate in abundance. Cause your rain, Lord, fall Oh, Baba, hey. Open the floodgate. Open the floodgate, Lord. Open the floodgate. Lord, open the floodgate. We pray for your rain, your rain, your rain. Oh, Lord, your rain. Lord, we send your rain. May your rain be our portion. 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 May let your rain that revives. The rain that revives. The rain that empowers. The rain that empowers.
Plus que Let it fall. Let it fall. Il pleuve. Let it fall. Il pleuve. Let it fall, oh God. Il pleuve, Seigneur. Let it fall, Jehovah. Il pleuve, Seigneur. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let your rain fall. Let it fall. Let it fall. Let it fall. Il pleuve, Seigneur. Qu'il As we are pleuve, going to Seigneur. listen to your word. Lord, I bow my knees before you. Seigneur. Acknowledge that I don't know how to speak, how to pray. Not according to my knowledge, not according to my expertise. Lord, I bow myself. Let me decrease for you to increase in me. Let me disappear for you to appear in me. Anoint my word. May your word revive us and bring deliverance. We thank you, Lord. We praise you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Once again, my greetings to all the congregation in the platform. Une fois encore, toutes mes salutations à vous tous sur la plateforme. I would like to appreciate the leadership who give me this opportunity to be your Fuyen this afternoon. Je voudrais une fois Your encore servant. apprécier le leadership pour cette opportunité d'être son serviteur. Yes, I would like to salute all the ministers that we have on the platform. Je voudrais une fois encore saluer tous les ministres que nous avons sur la plateforme. My greetings to Pastor Kamanda, Pastor Ompofo, to all the ministers that are in the platform. Toutes mes salutations au pasteur Kamanda, au pasteur Ampofo et à tous les ministres qui sont sur la plateforme. I would like to appreciate also the intercession team for always standing the gap for our fellowship. Je voudrais aussi apprécier toute l'équipe d'intercession d'être toujours prêt pour nous tout le temps, pour la communauté. I would like to appreciate also the group of the ministers. These people, my goodness. They be interceding for you and I, that the word that any minister will come to minister to you, for that word to flow, for that word to bring healing, to bring deliverance. I salute you. I salute you for your hard work, your labor. Je voudrais enfin encore apprécier tout le groupe des intercesseurs pour tout ce qu'ils font pour qu'à chaque fois que nous avons une parole à délivrer, que cette parole puisse vous toucher, pour vous délivrer et faire tout le nécessaire. I would like also to appreciate my wife, my number 2 intercessor. If I say my number 3 intercessor after Jesus, the Holy Ghost, now my wife, she's the number 3 intercessor, and follow with my son, the number 4 intercessor. I salute them. I thank God for the blessing that my wife and my son, they are into my life. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour mon 3e intercesseur qui est ma femme et mon 4e intercesseur qui est mon enfant, pour tout ce qu'ils font dans ma vie. And may God bless you also. You are here, even if nobody acknowledges you. The Lord knows you. The Lord knows you. And indeed, your deed will be rewarded. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence ici. Même si je ne vous connais pas, vos efforts seront récompensés. So today, we are going to talk about the importance of hard work in the life of a Christian. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du travail acharné dans la vie d'un chrétien. The Bible tells us that Jesus answered, he said, my Father is working until now, and I am working. Him also he is working. La Bible nous dit que Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. So we need to understand that the work, we took it from our Heavenly Father, he communicated to Jesus, and Jesus transmitted to all who are part of his kingdom, those who receive him as the Lord and Savior. Nous devons comprendre que le travail, nous l'avons reçu de Dieu. Dieu l'a transmis à Jésus et Jésus nous l'a tous transmis.
But beside, because non-believer, they are also creature. They were made by God. That's what we find also non-believer who are hardworking, sometimes even more hardworking than us Christians. Mais à côté, nous pouvons aussi constater que, à part les chrétiens, il y a aussi les non-chrétiens aussi qui travaillent dur, comme les chrétiens, ils travaillent dur. So when we read the Bible from the book of Genesis to Revelation, we see that all was made because of a hard work. Quand nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons constater que tout a été fait par le travail dur. You see in Genesis 1, it said that the Spirit of the Lord was moving over the water. God said, let there be light. It was so. They started to do a work. How everything started. Nous allons constater que dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu dit qu'il est la lumière fit, qu'il y ait ceci, là, il suffit. Tout cela, c'est par le travail. And we see that in the sixth day, the Bible said that after God has done everything, he said that it was good. Et la Bible dit qu'au sixième jour, quand Dieu a constaté, après avoir fait toutes choses, il a dit c'était bon, c'était magnifique. This is Genesis 1:31. He said it was good. It was very good. When it started from day 1 to day 5th, all it was good. But in day 6, after what he created, he said it was very good. Then God rested. Voilà, ceci c'est tiré de Genèse 1, verset 31, où l'on dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon, ainsi il eut un soir et un matin. Ce fut le sixième jour. So when God created also Adam and Eve, when he put Adam in the garden to do what? To walk in the garden. The first Adam. Donc quand même Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait mis dans le jardin pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils travaillent. And now, when we go even from Genesis step by step, we see even the father of faith, Abraham, his children, Isaac, and Israel or Jacob or Israel. We see that in this people's story also, they have accomplished hard work. Et donc, même quand nous allons au niveau de notre père de la foi, Abraham, passant par ses fils, Isaac et Jacob, tous, nous allons constater qu'eux tous, ils sont passés par le travail dur. Even we see this young man called Gideon in Judges 6. The Bible said that though they were oppressed by the Philistines, but God found him walking. He was hiding from the Philistine oppression, but he was walking, and God called him mighty warrior. Please, the network is, please take again, the network is not okay. Oh, okay, sorry. Let me try to fix it. Okay, I was saying that in Judges 6, Okay. we see that Gideon was walking. He was oppressed. I mean, his people, Israel was oppressed by the Philistine. But the Bible said that when God found Gideon walking, he was a young man. Even people from his tribe was despised in all the tribe of Israel. God saw him walking and God called him mighty warrior. Et quand la Bible dit, quand nous allons dans Juge, mais au niveau des Gédéons, nous constatons qu'eux aussi, ils travaillaient dur. And when we move now in the New Testament, we can see also our Lord Jesus. He was also walking. He is the second Adam. Him also, he was walking. Et même quand nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui est le second Adam. Lui aussi, il travaillait. And that's why here in John 5:70 say that Jesus answered, my Father is walking until now. So me also, I am still walking. I am walking. C'est pour cela que quand nous regardons dans Jean 5, verset 17, on dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. And the work that he was walking, he was doing the will of his Father. He came with a purpose, with a mandate to save humankind.
he came to live his life. That was his work. And everything he was doing, it was to fulfill his mandate. Ok, donc nous allons constater que tout ce qu'il faisait, c'était pour accomplir son mandat, c'était pour achever le but pour lequel il était sur terre, pour accomplir la raison de sa présence sur terre. You can't accomplish your destiny. You can't accomplish what the Lord, your purpose, if you don't walk. Vous ne pouvez pas accomplir votre but ou votre destinée si vous ne travaillez pas. So Jesus, he did everything, whether he was walking through fasting and prayer, he was walking, casting demons, he was walking to do the will of his Father. He said, my food is to do the will of my Father. So he was doing everything to please his Father. That was the kind of work, Donc, casting demons. Donc Jésus, pendant qu'il priait, il chassait les démons, il faisait tout. Au même moment, il priait, il travaillait pour accomplir le but pour lequel il avait été envoyé sur terre. Donc pendant qu'il priait, il chassait les démons, il travaillait aussi. And that's what we can also see in Acts 10:38. He said, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. That was the work God sent him. Voilà. Et nous pouvons voir la même chose dans Acte 10, verset 30. Acte 10, verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure, je priais dans ma maison 38. à la 9e heure. OK. No, Acte 38. 10, Acte verset 10, 38. OK, Acte 10, verset 38. La Bible nous dit que vous savez comment Dieu a du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. So this is what our Jesus, our Lord and Savior, our mentor, our mentor, we need to follow his step. He was always doing the work of his Father. Donc voilà, nous allons constater que ce sont les choses que Jésus faisait. Donc il est là pour faire la volonté de son Père. And we can go into Revelation. It is always the same thing about walking. Go back to your first love. Go back to your first works. If you don't do it, I will come and take your candle. Nous pouvons continuer jusqu'à Révélation. Il s'agit toujours de travailler. Si tu ne le fais pas, je vais te le prendre. C'est toujours le travail. So everything, it is all the gospel. It is about doing. Et toute la bonne nouvelle, c'est à propos de faire quelque chose, travailler, faire quelque chose. So all the gospel, everything we are listening today, if we don't do it, it's like zero. So the doing, it is a work that you and I are doing. We need to do, not only listen, but do. Donc, toutes choses, même la parole que nous écoutons aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous écoutons, il s'agit de faire, d'agir. Après avoir écouté, il faut le faire. So this is just to give you a brief overview about walking. Ceci est juste pour nous donner un bref aperçu à propos du travail. And why we need to walk. Et pourquoi nous avons besoin de travailler. So now let us go to the PPT that I made to go a little bit deeper in what the Lord has prepared for each one of us today. Alors, revenons au diapo que nous avons préparé pour le culte d'aujourd'hui. So in the definition of, I'm going to define diligence, excellence, also, I'm going to define also work. Donc, dans la définition, nous aurons à définir la diligence, l'excellence et aussi le travail. So this is our just sermon outline. So in the definition of work, I define work as a mechanism that God used to bless his people. Moi, je définis le travail comme un mécanisme que Dieu utilise pour bénir son peuple. So there is a lot of definition, but I'm giving the definition according to
what the Lord wants us to go deeper today. Alors, il y a plusieurs définitions du travail, mais moi, je donne la définition selon ce que Dieu veut qu'on fasse aujourd'hui. So the work, it is a system. It is a mechanism that God has established for him to use it so that he can bless you and I. Donc, le travail, c'est un système, un mécanisme que Dieu a établi pour l'utiliser pour toi et moi, pour nous bénir. And the blessing that I am talking about here, it's not only, material things. Okay, la bénédiction dont je parle ici, ce n'est pas seulement à propos des choses matérielles. So it is for us to enjoy God's Zoe life. C'est pour nous de savourer la vie de Dieu. It is for us to do what the Lord wants us to do so that we can enjoy what he has prepared for you and I. C'est pour nous de faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour que nous puissions jouir de la vie. So the work is what opens the door for you to receive the breakthrough, to receive the reward that you want to receive. Donc, le travail, c'est la porte par laquelle tu peux entrer pour recevoir la récompense que tu dois recevoir. I remember TD Jakes had a sermon, I think entitled, Nothing Just Happened. So nothing just happened. So for something to happen, you need to do something for it to happen. Alors, nous devons savoir que rien n'apparaît au hasard, rien n'arrive au hasard. Il faut faire quelque chose pour obtenir quelque chose. There is an action that you need to do for you to see the reward, to see the result. Il y a une action, il y a quelque chose que vous devez faire pour obtenir une récompense. So the dictionary defines diligence as a persistent and a hard-working effort in doing something. Alors, le dictionnaire définit la diligence comme un effort persistant, un travail dur en faisant quelque chose. So we need to have diligence so that we can see the result we are expecting. Donc, nous avons besoin de la diligence pour obtenir les résultats que nous attendons. More effort. You need to go deeper, persevere until you see the result. Plus d'efforts, nous avons besoin d'aller plus en profondeur pour obtenir les résultats. Excellence is an outstanding feature. Alors, l'excellence, c'est une caractéristique exceptionnelle. So to be excellent means to be extremely good, displaying very high quality or standard. Alors, être excellent veut dire qu'il faut être extrêmement bon, montrant un très haut niveau de qualité ou de standard. God has called you and I to enjoy excellence. He said, let us make men after our likeness and after our image. Dieu nous a appelés pour nous réjouir de l'excellence. Il a dit, faisons l'homme à notre image. We saw in Genesis 1, verse 31, when God finished in verse 6, he said, when God finished in the 6th day, he said, everything was very good, very good, very good. That is excellence, very good. Not only good, but very good, excellent. Nous voyons dans Genèse 1, verset 31, après que Dieu ait fini de faire tout, on voit qu'il disait que ce qu'il a fait était très bon, pas bon, mais très bon, ce qui veut dire que c'est excellent. May you receive a spirit of excellence in Jesus' name. Que vous recevez l'esprit d'excellence au nom de Jésus. So we are going to see during this lesson that it is important for you and I to be diligent. Donc nous verrons durant cette leçon qu'il est important pour nous d'être diligents. And we are going also to see the way that we can achieve excellence. Et nous aurons aussi à voir les voies par lesquelles nous pouvons atteindre atteindre l'excellence. So now, why hard work is important for you and I as Christians? Why we need to do hard work? Why?
Alors, pourquoi est-il important de travailler dur ou bien pourquoi le travail acharné est-il important pour les chrétiens? So this is to add up to what I said earlier. So it is important for you and I, we need to reflect our work. We need to do our work because it is the reflection of God's likeness and image. Voilà, ceci pour ajouter à ce que j'ai dit précédemment, c'est pour refléter l'image et la ressemblance de notre Père céleste. We need to do hard work because it is an order. God has given us this order to work hard. Nous devons travailler dur parce que c'est un ordre que nous avons reçu de notre Père céleste. C'est Dieu qui nous a recommandé de travailler dur. People call this as God cursing Adam when he said that in Genesis 3:19, he said, "In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return." Les gens comprennent souvent ceci comme une malédiction quand Dieu parle à Adam en lui disant que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras poussière. Les gens pensent que ceci est plutôt une malédiction. It's not a curse because when God put Adam, he put Adam in the garden, it was for him to walk. Here, when just God started to speak the things, he started to tell him now, because you disobey, now things will be things will be harder for you. You will need to do more work now to get easily things that you used to enjoy freely. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas plutôt une malédiction parce que lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, c'était pour travailler maintenant. Quand il n'a pas obéi à la loi, mais il faut qu'il travaille plus dur pour pouvoir jouir de sa vie. Il faut qu'il travaille dur maintenant. The psalmist say in Psalm 128, we say, "For thou shalt eat the labor of thy hand, happy shalt thou be, and it shall be well with you." So if you want things to be well with you, you should do what? Labor with your hand. Labor, do a work. Nous voyons que le psalmiste dit dans Psaume 128, verset 2, que tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ça veut dire que bon, c'est à travers le travail de tes mains que tu seras heureux, tu peux prospérer. So you want things to go well with you, do things. It may be a hand work, it may be a mental work. Whatever you do, just engage yourself to do the work that the Lord wants you to do so that everything will go well with you. Alors, tu veux prospérer, tu veux être heureux, il faut tout simplement comprendre qu'il faut t'engager à travailler dur et tout sera bien pour toi. It is also important for us to do hard work because God wanted us to do it so we can fit his kingdom. Luke 9:61 says, voilà, il est aussi important pour nous de comprendre qu'une raison pour laquelle nous devons travailler dur, c'est pour s'adapter au royaume de Dieu. We see in Luke 9:61, he said that, and another also say, "Lord, I will follow thee, but let me first go buy them farewell, which are at home at my house." And 62 say, and Jesus said unto him, "No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." So if you and I want to be fit for the kingdom of God, we need to do hard work and don't look back. Go forward, do the work that the Lord wants you to do right now. Don't say, "I'm going to do it tomorrow." Do it now. Alors, nous allons voir que dans Luc 9, verset 61, la Bible dit, un autre dit, "Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison." Et le 62 dit, Jésus lui répondit, "Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume." Donc, pour nous, une des raisons pour lesquelles nous devons travailler dur, c'est pour s'accommoder, mais c'est pour s'adapter au royaume de Dieu. And Jesus said in John 9:4, he said, "I must walk the walk of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can walk." So for you to do so, don't wait for the night, because in the night, when things will go south, you may not be able to do things. Now do the work that the Lord is asking you to do. Do it now. Don't postpone, yes.
Don't procrastinate. Et nous voyons dans, Sienzai, as voilà, we say nous in voyons- Chinese. Sienzai. Ok. Now. Nous voyons dans Jean 9, verset 4, la Bible nous dit que Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, il faut comprendre que c'est maintenant qu'il faut le faire, non après, c'est maintenant qu'il faut travailler. If you, for you and I to be wealthy, to be better and to be satisfied, we need also to do good work, hard work. Proverbs 10:4 say, he become poor that deal with a slack hand, but the end of the diligent make rich. Et donc, nous voyons aussi, si nous voulons être riches, mieux et satisfaits, nous avons besoin de travailler dur. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. So if many of us attended the service on January, was it the 3rd? January 3rd, I think, or 3rd or 2nd, that we had the sermon that the chairman AB gave that very first day. Go back to that sermon. It is available online. Go and listen to it and more. He gave us a lot of examples of many people that we see in the secular world, how these people, they are wealthy, how they are really wealthy. And the secret is what? Hard work. There is no magic. Do hard work. It's not juju. Hard work. With Jesus, you add your hard work with Jesus, people will be amazed of your work. Pour ceux qui n'avaient pas pris part au culte du 3 janvier où le chairman ou le délégué général avait parlé du travail dur, si vous n'avez pas suivi ce culte, allez en ligne, retrouver ce culte. Le chairman ou le délégué avait pris son temps pour expliquer comment est-ce qu'il faut travailler dur. Il a donné des exemples sur ceux qui sont riches, comment est-ce qu'ils ont travaillé pour devenir riches. Donc, il faut tout faire pour suivre ce culte si vous n'étiez pas là et savoir que pour devenir riche, c'est à travers le travail dur. So Proverbs 13:4, Proverbs 14:4 repeat the same thing. We need to do hard work if we want to see the result. We need to see, we want to be satisfied or we want to be wealthy. Hard work, work hard. Alors, le Proverbe 13, verset 4 et Proverbe 14, verset 4 ont encore mis en emphase sur la même chose. Si nous voulons devenir riches, si nous voulons atteindre un objectif, si nous voulons obtenir quelque chose, nous avons besoin de travailler dur. So if you want to succeed and excel, you need to work hard. Ecclesiastes 11:6 say, in the morning sow thy seed, and in the evening without not thy end, for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. Si aussi vous voulez réussir et exceller, vous avez besoin de travailler dur. Écoutons ce que dit la Bible dans Ecclésiaste 11, verset 6, il dit, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. So when you do a work, don't say, I already work hard. Let me break. It is important, but don't give up. Sow your seed, work hard in the morning, in the afternoon, in the evening. The Bible says you don't know which one will prosper, which one will bear fruit. So plant, diversify your portfolio, wherever your different stream of income. Try to diversify it so that you don't know which one is going to bear fruit, but you just do what? Plant your seed, go into action, receive the result. Si vous travaillez, la pause est aussi une bonne chose, mais n'abandonnez jamais. Essayez de continuer à travailler en essayant de diversifier les choses, varier les choses et avec persistance, vous obtiendrez les résultats. They tell us that practice make better. So at practice, it is working. So even if you are learning a topic, you don't understand, don't give up. Go back to it, read that again, reread it until you will get the meaning of the topic that you are trying to understand.
il y a un adage qui dit qu'en pratiquant, on fait mieux. Donc, continuons toujours de pratiquer, continuons toujours d'essayer d'améliorer, de faire mieux et nous atteindrons nos objectifs. If you want to avoid poverty and destruction, the secret, it is in hard work. Ecclesiastes 10:18 say, by much slothfulness, the building decay, and through idleness of the end, the house dropped through. So if you want to see everything falling apart in your life, you want to see your academic not decreasing, stop reading your academic books, whatever topic, or even if you are doing business, stop learning more about the business you are entering. You will see that everything will fall up. I mean, it will fall down, it will collapse. Si dans tout ce que vous faites, vous arrêtez de faire la même chose, vous arrêtez de toujours d'agir dans le même domaine, vous allez constater que les choses ne vont plus évoluer comme ils ont l'habitude d'évoluer. C'est comme c'est l'exemple de ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 18, où il dit « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. » Amen. I hear the Lord saying is going to deal with any deities of your family that is stopping you to excel in whatsoever you do in life in Jesus' name. J'ai entendu le Seigneur dire qu'il aura à traiter avec toutes sortes d'esprits qui sont en train de t'empêcher à évoluer dans ta vie. Amen. 2 Peter 1:10 say, wherefore, brethren, give diligence to make your callings and election sure. For if you do these things, you should never fall. 2 Pierre 1, verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. That's why Paul also said, work out your own salvation. So if you don't want to be rejected by God, do what you need to do. And in 1 Corinthians 9:27, even Paul again say, I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. C'est pour ça l'apôtre Paul même a dit que nous devons travailler pour notre salut. C'est en quelque sorte les mêmes choses qui se dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, où il est écrit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. So that is the challenge of us, sometimes minister, you know, what we preach. We are also challenged to do what we are doing. I don't want the last day to be forgotten. I don't want to be a bored direction. No, if I'm showing you the way, I'm following the same way. I don't want to show you this is the way of deliverance, this is the way of breakthrough, and I'm not following. No. Me also, as I'm showing you the way that Jesus is showing me too, I'm going. So, woman, it all. Voilà, c'est pour ça que même nous qui vous prêchons la parole de Dieu, quand nous vous disons quelque chose, nous-mêmes, nous les pratiquons parce que nous ne voulons pas que le jour où là, nous-mêmes, nous soyons à côté. À chaque fois qu'on vous dit quelque chose, nous-mêmes, nous essayons de pratiquer ça. C'est ensemble que nous évoluons. Amen. So it's not an easy thing to be here to minister to you. There is a hard work that we go through to deliver this message. And after also, there is a hard work we need to do so that we should not be rejected at the latter day when our Lord Jesus will come in his second coming. Donc, ce n'est pas une chose facile d'être ici, de vous annoncer la parole de Dieu. À chaque fois que nous sommes ici pour le faire, nous faisons tout pour aussi répondre à tout ce que nous disons. Parce que le jour-là, nous ne voulons pas qu'on demande des comptes ou bien qu'on soit à côté des attentes. Amen. So that's why it is important for you to pray for your pastor, to pray for the minister, to pray for your mentor, that the Lord will keep them, preserve them, so that they will not be disqualified after preaching to others. Lord, have mercy on us. Oui, c'est pour ça qu'il est important pour prier pour vos pasteurs, de prier pour vos ministères, de prier pour nos mentors. Amen. So even as I am speaking now, the Lord wants to rise specifically intercessor, that the Lord will, like
if you are here, you will like you have this burden, or you will like to take this burden to pray for minister of the word of God. I will like you, wherever you are, to just lift your hand. I pray that the Lord will empower you, because the Lord wants to rise up. He said, I am looking for someone who's going to stand in the gap. Father, I pray in the name of Jesus, may you rise up, O Lord, and there's a soul that are going to stand in the gap to pray for minister of the word of God. May the Lord empower you. In Jesus' name. Amen. Si vous vous sentez, vous voulez qu'on prie pour vous pendant que nous faisons cette prédication, Dieu veut qu'on intercède pour quelqu'un. Alors, si vous vous sentez dans le cas, levez le doigt, on prie pour vous. So there is a burden as I'm speaking. You are feeling in your heart now. This burden, it is increasing. It is increasing. So from today, this is now your new calling, among your calling, for you to stand in the gap and pray for minister of the Lord, so that they will not be disqualified after they preach. So take this burden. The Lord is rising right now. He's rising. People are going to take this burden to pray for minister in Jesus' name. Amen. Alors, si vous sentez actuellement, vous sentez un fardeau, et pendant que je fais cette prédication, ce fardeau devient de plus en plus lourd, levez-vous et commencez à prier. C'est pour ça qu'il est important de prier pour la ministère, prier pour ceux qui vous donnent la parole de Dieu. Amen. Brethren, it's not easy to serve the Lord. It's not easy to minister to the word of God. We see sometimes a lot of scandal. Those who are good preachers of the word of God, those who are, sometimes fervent Christians, sometimes you see them living a life, oh my goodness. And sometimes you wonder really what happened. So, brethren, let us stand in the gap. Because if they fail, us also we have failed. It is the name of Jesus that you're going to be in shame, and you also, because we are carrying this name, we be in shame. So it is a burden for each one of us. As all the Christians, you are being called to share the good news. You're also being called today. The Lord is calling you to pray for minister of word of God, so that we should not be a stumbling block, we should not be disqualified after preaching the word of God. But it's also important for us, minister of word of God, to take this discipline to seek for your deliverance. Thing that you are struggling with, ask the Lord to set you free. It is important sometimes to take a break. Don't pray. Take a break to seek. C'est pour ça qu'il est important que vous priez pour le ministère. À chaque fois que nous faisons ceci, nous avons des fardeaux, mais nous-mêmes, on lutte aussi pour s'adapter à ce que nous disons. Et donc, à chaque fois que vous êtes là, rappelez-vous de prier pour nous, les ministres aussi, pour que nous puissions évoluer dans notre travail, parce que ce n'est pas du tout facile. Priez pour nous. Minister of the word of God. This is the Lord, what the Lord is talking to you and I this afternoon. Le ministère de la parole de Dieu, ça c'est ce que la parole dit cet après-midi. Take a time to take a break for retreat. Seek for the Lord. Don't always be there ministering. People are not going to die if you don't preach. God can use anybody to preach the word of God. Look at even Jesus. He knew how to take a break from the crowd, to seek the face of his Father, to always have his intimacy. It is really a great challenge for ministers of the word of God. Sometimes, they spend more time. When they become famous, they go all around preaching. Sometimes they don't have this intimacy with the Lord. So that fire start to lose. And if they're not careful, you may have raised a big church. You may have a lot of followers, whatever it is. But if you are disqualified, all it is 0, 0, 0, 0. People that you have preached, they will go in heaven, but you will go in hell. Mercy, O Lord, have mercy. So take time to relate, to seek for the face of God, to seek for the for breakthrough for your life. Amen. Alors c'est pour ça qu'il est important qu'en tant que ministère, il faut à un moment donné s'arrêter, chercher la face de Dieu, chercher à avoir une intimité avec Dieu, parce que c'est aussi possible que vous prêchez pour les gens, mais à la fin, vous-même, vous allez en enfer. Donc il est important que au même moment que vous prêchez, cherchez vous-même à aussi rencontrer la face de Dieu, avoir une intimité avec Dieu lui-même. Amen. So now there are different areas that you and I, the Lord has called us to go and display this excellence, to go and display the hard work.
Alors, il y a plusieurs domaines où Dieu nous appelle à aller montrer, afficher le travail acharné, à aller montrer le travail dur. And one of them, it is education. As most of us here, we are students. The first one I am focusing, it is education. Donc, le premier domaine où Dieu nous appelle à aller montrer le travail acharné, c'est l'éducation. There is a book who talk about the 7 mountains of prophecy. You can go and look for it. It gives a lot of deep things. Il y a un livre qui parle des 7 montagnes de prophétie. C'est un bon livre que vous pouvez chercher, ça peut vous aider. And you know, those are also sometimes called the 7 pillars of societies. D'accord. J'appelle aussi les 7 piliers de la société. So the first one I would like to focus for you and I, that the Lord has called us to do hard work, it is in education. Donc, le premier domaine dans lequel je voudrais qu'on se focalise, ou domaine où on peut montrer le travail acharné, c'est l'éducation. Daniel 1:3-4 say, and the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuch, that he should bring certain of the children of Israel of the king's seed and of the princes, and children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning of the tongues of the Chaldeans. Alors, Daniel 1, verset 3 à 4 nous dit, le roi donna l'ordre à Aspenas, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Le verset 4 dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. Amen. So we see that here, we know all Daniel and his friend. We see that these people wasn't speak Swabian because these people, they had some skill, they have some knowledge. So Daniel was able, because of the knowledge that he had, because of the understanding that he had of science, because of the ability, because of the wisdom, because of the knowledge that he had, God make a way for him for the government. So brethren, in our education, the Lord will like to use your education to glorify his name. Mais nous voyons aussi que Daniel, en fait, n'avait pas les habilités d'être à ce niveau, mais à travers la connaissance qu'il avait, bon, Dieu l'a aidé et il a pu être là où il peut être, il a pu jouer son rôle dans le gouvernement. So we are mostly students. It is important for us in our studies, we do hard work so that we can glorify Jesus. So you student, your studies, it is one of the ministry that the Lord has given you to be his witness. We talk about witness in Antioch, witnesses in Antioch. So here was our Antioch. Our first Antioch, it is education. This is where God wants you to go and be a witness. But for you to be a witness there, you need to have hard work. You need to work hardly. You need to be skillful so that people can come to know the Lord as you are in whatever realm that you are working, whether education or the other we are going to see. Alors, la plupart d'entre nous sommes tous des étudiants et donc la seule façon par laquelle nous pouvons montrer que nous sommes des témoins de Dieu, c'est à travers le travail acharné. C'est en travaillant dur que nous pouvons nous faire voir et les gens vont connaître Dieu à travers nous. Amen. You know, this is me personally, because I study, I don't know, for maybe some also you study with local, so with Chinese and with foreigners mix and stuff. So we have people from different backgrounds, and people probably may know that you are Christian. Me personally, in my class, they know that I am a Christian. So one of the ways for me to preach the gospel, because Christian, we have a negative stereotype that they have given us that Christian, we are lazy. So I try my best, as people know that I am Christian, I want to reflect the image of my God, the Lord I'm serving, to try my best to work hard
So my classmates, whether locals or foreigners, they know that this young man, this African, he is intelligent. And this is one way that the class that is with me is being presented to them. But if I am lazy, I don't work hard, they will say, look at, you see these people, they say they are Christian. Look at how they're lazy, look at the result. Alors, l'une des façons, je vais donner cet exemple. Moi, j'ai toujours été avec des gens, des étrangers ou de n'importe qui ensemble en classe. Et il y a souvent un stéréotype qu'on nous confère, c'est qu'on dit que les chrétiens sont paresseux. Mais moi, je fais tout possible pour travailler dur, pour prouver que je suis un chrétien et un chrétien est appelé à travailler dur. Donc, j'ai toujours tout fait pour travailler dur et pour prouver que je suis un chrétien. I hear the Lord saying that He wants to use you as a light to break any negative stereotype that was given to believer in those different pillars of society, whether education, government, and the other we are going to see. The Lord wants to break those negative stereotypes for you to be a light now, for you to show Jesus with your good deeds in Jesus' name. Yeah. Dieu veut utiliser comme lumière pour montrer qui est Jésus, pour montrer aux gens qui est exactement Jésus. Donc Dieu veut utiliser comme lumière. Amen. Personally, I have made this decision. I am the only African in my class. We have among foreigners, we have an Asian, we have someone also from Middle East, two from Middle East. So I am the only one from Africa. So with sometimes negative stereotype that they give to Africans. So I try my best to break this negative stereotype of African to show that as an African, I am excellent. As a believer, first of all, as a believer in Christ, I am excellent. As an African, I am excellent. So it is a challenge for me to present Christ Jesus in my education, in whatever I do. So let it be also your portion in Jesus' name. Amen, amen. Dans notre école, moi, je suis le seul Africain. Il y a les Asiatiques un peu partout. Ben, ils ont l'habitude de coller un certain stéréotype aux Africains en disant qu'ils sont paresseux. Mais moi, j'ai tout fait pour montrer qu'un Africain n'est pas forcément un paresseux, pour montrer que je suis aussi un chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ et je travaille dur pour prouver qui je suis. Amen. I hear the Lord say, change narrative. I hear the Lord say, change narrative. It is time for you to stop giving excuses. Go now and change narrative. He said, arise and shine. Your light has come. Today, the Lord is arising you to change the narrative. Change the narrative. Change it with your good deed in Jesus' name. J'entends Jésus dire qu'il faut changer le récit. Alors, il est temps pour toi de changer le récit. Il est temps pour toi de changer. So, as the Lord will call you also, not only in your academic, but you will work maybe in your country government. It is important for you to know that even there, you need to show your hard work. Hallelujah. Alors, au-delà de l'école, Dieu aussi t'appelle à travailler dans un gouvernement, par exemple. Il est important de savoir, que tu saches que tu dois aussi là-bas travailler dur. Et quand tu seras dans ce gouvernement-là, il faut travailler dur pour montrer Jésus. People like Daniel was working for the government, an excellent man, no reproach about his behavior. People like Joseph was working for the government, excellent in their deeds, no reproach about them. If these people, they didn't add the power of the Holy Ghost as you and I we have today, I pray that Lakai Kapayande, the grace that was open Joseph, the grace that was open Daniel, let it be our portion. May we be empowered with the Holy Ghost to go and be excellent, to be without reproach in government or in education or in whatever sphere that the Lord is calling us to do his work. In Jesus' name, amen. Amen. Il y a des gens qui ont travaillé de par le passé, qui ont travaillé dans le gouvernement comme Daniel et Joseph. À chaque fois, on a vu que ce sont des gens qui travaillaient bien, ils travaillaient dur et ceci n'était pas possible sans l'onction de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, je prie pour vous d'avoir cette même onction-là au nom de Jésus. The secret of Daniel, look at, he was persistent in his life of prayer and fasting. So, brethren, that is the secret. So wherever the Lord will bring you to go and serve, it is quite a bit sad when we see in our nation, the Lord may rise those that used to be known as maybe Christians, but when now they enter in the government, instead of them be the light, they are now submerged by the darkness. So it is important, brothers, when we see that
one of us, a Christian, have been lifted in the nation, in whatsoever area in society to work, take it as your intercession that this Christian is not going to fail. We pray for these people, for them to be a light there. And you also, wherever the Lord will call you to go and serve, be the light, the secret, live a life of prayer and fasting. These people who are in darkness, they have a discipline, they do wicked things. They are committed in their evil prayers. They are committed to do evil, even to do evil fasting, for them to have power, dominion. How about you and I, who have the true things? We have the true power. We know the true Jesus. This life of prayer and fasting, the Lord, by His grace, His mercy, will help us to overcome challenges that we may face in government in Jesus' name. Amen. Amen. Nous voyons que l'un des secrets de David, c'était à travers la prière et le jeûne persistant. Et donc, quand nous voyons quelqu'un, nous avons un frère qui entre dans un gouvernement pour travailler, essayons de le soutenir à travers les prières et les jeûnes, parce que ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils feront tout possible pour te faire revenir. Donc, pour nous, notre rôle est de prier, de les soutenir en priant et en jeûnant pour eux. Amen. That's what Jesus said in Isaiah 9:6-7. He said, He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting. You can do it with the power of God. You can do it. And Proverbs 29:2 say, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear rule, the people mourn. So it is important for us Christians to go there, to be in authority so that people can rejoice. Or we are going to just be crying, be mourning in our nation because there is no righteousness, righteous men in authority. I don't accuse God. Parce que la Bible dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et aussi, nous voyons dans Proverbe 29, verset 2, la Bible dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Amen. So the third area that you and I, we need to go and display our hard work. Some people, as I said earlier, it may be in education. Maybe you are going to graduate. You may maybe go and work for your government, or some other may do the maybe teacher or whatever. But other, they may also go and work as a businessman in the economy. So the Bible tells us that he said that sit down a man diligent in his business, he shall stand before king. He shall not stand before mean men. Yeah, please, next slide. So we need diligence. So in business, in the economy, whatever you do, be diligent so that you can stand before kings. If we see other people, those businessmen around president, the world, it's because of the diligence, the hard work. So you and I also Christian, we can do a hard work and God will make a way for us to be a light in our business, in our entrepreneurship, in whatever technology, innovation we may do. Let it contribute for the kingdom of God in Jesus' name. Alors, le troisième domaine dans lequel nous pouvons montrer le travail acharné, c'est dans nos travaux d'économie, business, entrepreneuriat, technologie ou innovation. Et lorsque nous sommes promis à aller travailler à ces niveaux-là, il faut qu'on travaille dur pour se faire montrer et pour une élévation. C'est très important pour nous en tant que chrétiens de travailler dur pour montrer que nous sommes des chrétiens. Amen. Do we have a pharmacist? Somebody doing pharmacy in your doctor, in your medicine study, you are doing pharmacy. Are you the Lord giving to this person like a formula to create, to create a kind of medicine that will cure a kind of disease? Is giving a formula. If you are a pharmacist, you are doing pharmacy as your studies in your medical studies. I see God giving a formula. But I am tapping even beyond just the pharmacist. I'm praying that even if you are here, you are an engineer. May the Lord, in the same way that people like Bezalel, Oliab, God give them intelligence to do great invention. I pray that may the Lord be with you for you to have witty invention, and may your invention contribute for the kingdom of God, not to destroy people, not to destroy the humankind, but to advance the kingdom of God in Jesus' name. Amen. Alors, si vous êtes en médecine, vous êtes dans le domaine médical, vous êtes pharmacien, par exemple, je vois Dieu vous donne un moyen de fabriquer un produit ou un médicament. Je prie que Dieu vous donne plus de révélations. Et aussi, si vous êtes dans le domaine d'ingénierie, je prie et je vois que Dieu est en train de vous donner
de nouveaux astuces pour faire de nouvelles choses, tout pour la gloire de son nom, non pas pour faire de mauvaises choses, mais pour le bien de tous. Amen. You see the technology we are using today, internet. It was an invention. We are using it for our good today. You see, with the lockdown, with pandemic and stuff. This is the good way we are using this technology. So I pray that the Lord will give us grace, whether it's going to be invention, whether even of musical instrument, whatever it might be. You are an engineer, even you are a business. The Lord will give you a business idea that will be a solution that will contribute for the advancement of God's kingdom in Jesus' name. Amen. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous utilisons la technologie pour faire beaucoup de bonnes choses. Ce sont des choses qui ont été révélées aux gens. Et donc, je prie que de la même façon que Dieu révèle de bonnes choses à vous, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que Dieu vous donne de bonnes choses, que Dieu vous donne des révélations afin que vous puissiez faire des choses qui vont nous servir plus tard. Amen. I pray in the name of Jesus, even for the gospel. The Lord wants to give an idea, a new idea how we can preach the gospel. The traditional way, it is quite a bit gone, but in a new way, according to the time we are living, the Lord will inspire us a good way, a good strategy to preach the gospel, for it to reach, to go beyond any limit in Jesus' name. Amen. Même dans la prédication de la bonne nouvelle, Dieu veut nous donner de nouvelles stratégies pour des améliorations. Alors, je prie que cela soit réalisé, que Dieu nous donne de nouvelles façons, de prêcher la bonne nouvelle pour que sa bonne nouvelle, sa parole puisse être répandue. Amen. And one of them I'm hearing about music. Gospel music. Amen. Oui, l'une des choses dont nous parlons, c'est la musique, la bonne nouvelle. Voilà. Yeah, the first thing we are going to see about media and the medical corps. Voilà. La quatrième chose, nous allons voir, c'est à propos des médias, du corps médical, des corps médicaux. Voilà. So you see, we have also here those who are doctors. Nous avons aussi des gens qui sont des docteurs. Just as in the media, the media is a channel that brings news to people. Alors, quand nous parlons de médias, ce sont les chaînes qui apportent des nouvelles aux gens, des informations aux gens. They are negative and sometimes positive things. You see, even for instance, with the pandemic, when the pandemic started, you will see everywhere in the news, it will talk about the pandemic. And when the media start to stream about the death of this guy that was killed in the state. Joy Freeman, what was his name again? George Floyd. Yeah, George Floyd. Floyd. And we see, so in a matter of a second, the pandemic news wasn't anymore. It was now about George Floyd around the world. So you see, the media, it is something that the enemy use in a negative way. So it is important, if God has called you even to work in the media, do your work in an excellent way to bring good news. Jesus said, the Spirit of the Lord God is upon me. The Lord has anointed me to preach good tidings into the meek. May you bring good news, heal the broken heart, proclaim liberty to the captive, even for you medical doctors, for the medical corps. As the Lord, I know that with what you are learning, you have a lot of wisdom. You know that there are diseases that science has declared that when the situation in this area, it is incurable. But bring a hope, though you may say to the person that, okay, according to science, okay, we cannot do anything. But still, I know someone, Jesus, who can heal you. We call upon him, he's able to bring a miracle. So you medical corps, in your medical exercise, as you are doing as a doctor, as a nurses, as a whatever neurolog, whatever, go and be a witness, bring good news in Jesus' name. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de médias, ça parle d'informations et ces informations peuvent être des informations positives ou négatives. Par exemple, information négative à propos de la pandémie de Corona, nous savons comment ça a commencé, même la mort de George Floyd qui a été tué dû au racisme. Ce sont des choses qui sont liées aux médias. Donc, quand nous parlons de médias, ça peut être positif ou négatif. De la même façon, quand vous travaillez dans ces médias, essayez le mieux possible de faire un travail excellent, parce que
tous ces moyens peuvent être utilisés pour détruire le monde. Et même quand nous parlons de corps médical, quel que soit le type de corps médical que vous êtes, essayez de jouer pleinement votre rôle de la meilleure des façons en tant que chrétien. Amen. So please study well, study well, study well, study well, because sick people will come to look after you. Jesus said that it is sick people who go to look for a doctor or for a physician. So study well by the power of Holy Ghost, learn hard and bring good news, empower people, give them hope regardless of the sickness and disease. Amen. Alors, étudiez bien, quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez un médecin ou un docteur, étudiez bien parce que c'est en travaillant de manière excellente que Dieu va vous aider, Dieu va vous révéler de bonnes choses et vous allez sauver des vies. Amen. So there is just an idea. It is a recommendation I am giving, and I will release the recommendation. It is up to you to do what you will like to do. You know, for the education, even for the business, you see, as I was saying earlier, most of us here, we are like students. I would like to give a recommendation, if it's possible, that in our fellowship, if we can create like a platform that will be used only for study purpose. Si nous pouvons créer une plateforme qui peut être seulement utilisée pour des buts d'études, pour des objectifs d'études. In that study purpose, we can use a platform like this. You know, in our midst, we have people who are doing master degree, PhD. We have people who are skilled, you know, who have knowledge, and some people may not have the same knowledge like them. We need to learn, because if we fail in our academic, the name of the Lord Jesus that we have is going to be in shame. So if we have in our midst brethren who have knowledge in, for example, how to write an academic paper, how to do this, let us create a platform like this where we can also empower not only spiritual things, you know, not only spiritual exercise, we talk about fasting, prayer, but we need also to invest in other things to empower people with skills, you know, that can help them with what they do in life. So to create a platform like for academic purpose, somebody want to do a survey, like we can use that platform like to do a survey, or somebody need a help, or I'm not do, for example, if I'm not good in, actually I'm not good in numbers, in statistics. If I have something that I need to do with numbers, I need to look for my brother who's good in it, but where I'm going to find people. So let us create also channel, platform, not only for spiritual things, but let us create like platform that can empower people. Alors, j'ai une suggestion. En fait, il est bon qu'on crée un groupe avec des gens, des différents étudiants. Nous sommes là, nous savons que nous avons différents niveaux. Il y a des gens qui font le master, qui font le PhD, et chacun a des aptitudes différentes. C'est bien qu'on soit dans ce groupe et qu'on s'entraide. Si j'ai quelque chose que je ne peux pas faire, je peux demander à un ami qui va m'aider parce que je ne peux pas le faire. Ce n'est pas seulement à propos des choses spirituelles qu'il faut discuter dans le groupe tout le temps. Il faut aussi ces groupes pour nous aider à évoluer. Amen. Because in our education, we are there as a witness of God. So we need to succeed. So let us use the education we are doing. So you don't have a skill. Personally, me, when I don't know something about the people, I go to ask, how do you do this? I have a lot of people who have helped me. Those who have even for master's degree, I'm doing a PhD. There are things that I'm still learning. I go to look for people who are like doing master's degree. Those who have skills, I go to look for them to, I know that they can do this very well. I ask, how do you do this? How do you do this? Go and learn. So let also humble ourselves, brethren. Don't just be in your area. You don't understand things in your academic and you are just there, okay, you are dealing with that yourself. No, go and ask. You have a classmate who understands things better than you. Humble yourself. Go and ask. Go and ask so that the person can empower you. Come on. Alors, nous savons que nous avons de différentes capacités. Nous sommes tous des chrétiens, mais nous avons à honorer le nom de notre Seigneur. Et donc, si nous ne savons pas faire quelque chose, il faut qu'on soit humble, qu'on se dirige humblement vers celui qui sait le faire, que la personne puisse nous aider et que nous aussi, nous puissions évoluer. C'est très important de le faire parce que
Lorsque nous montrons par excellence, ça salue le nom de Jésus, quoi. Nous ne pouvons pas qu'en fait, nous sommes des chrétiens. Il est très important pour nous de faire even for, So even to create another platform just for business purpose, because we have also business students or people who are entrepreneurs where they can also share. We need to support each other. You know me, there are things that I have bought. Sometimes I don't need it at all, but sometimes I have bought those things just to support what the person is doing. There are a lot of things I have bought. Oh, somebody wrote a book. Somebody is doing this. Sometimes I don't need it right away, but just to support this person who is doing these things, I have given my money just to encourage them. So even let us create even a platform also where people who have businesses, they can advertise. So that is the work that we need to do also what are hard work so we can excel. Alors, c'est aussi important pour nous de créer des groupes d'affaires où dans ce que nous échangeons à propos comment il faut s'entraider, comment est-ce qu'il faut aider notre frère à évoluer, comment est-ce qu'il faut, ça pourra nous aider à passer les annonces à propos des affaires et autres. Ça nous fera aussi, ça nous aidera à évoluer. C'est très important pour nous. Amen. So two platforms, one for academic things, the second for business. So the fifth thing that the Lord has called us to do things for us to have hard work. He has called us also, most of us, we are already very religious. We are here, most of us, we are Christian, you know, we are here, we are Christian. So most of us, we know how to do, you know, we are excelling, you know, in the work of God, we are excelling. We are doing it very good. Alors, il est important donc pour que nous puissions créer de différents groupes pour les objectifs académiques ou des business dans lesquels nous pouvons nous demander ce que nous ne pouvons pas faire et on va aussi s'entraider pour qu'on puisse ensemble évoluer. Amen. So now for the religious, most of us, it's what we are doing. We are Christian. Most of us, we are doing, but it's not enough. So as we are going out, just as James said that faith without work is dead. So may our action reflect that we are Christian. Let us show love. Let us show kindness, peace. So your deed, that we know that by the fruit. So may our work, it is important for us also, as we are excelling. Most of us, we are doing good in the religious, in churches, but it's not enough. Let us do more hard work, you know. Let us testify this with our action. We are indeed Christians so that we can save more soul for Christ Jesus. Faith without action is dead. Voilà, en tant que chrétien, il faut qu'on arrive à prouver vraiment que nous sommes des chrétiens, comme la Bible le dit dans Jacques 2, 26, qu'un corps sans âme est mort, même la foi sans les œuvres est mort. Donc, en tant que chrétien, il faut qu'on arrive à manifester ces aptitudes-là, à manifester l'excellence et tout, pour que vraiment notre statut de chrétien soit vraiment une réalité. Amen. So as also many of us, we may be from a family. Even in your family, God has called us to do to work hard. He said that the one who's not going to work, let him not eat. So God has called us to take good care. So in families, it is important whether for the husband, not only also the husband, even for the wife, all of us to work. Even when you see like Proverbs 31. Read Proverbs 31, you will see how this virtuous woman, she was acting, she was doing work, business, doing trade, import, export. So husband and wife, do work, you know, work hard, do work, because that is going to help you to sustain your family, to take care of your family. Let us work. Amen. L'un des domaines dans lesquels nous pouvons aussi montrer le travail de Dieu, c'est dans nos familles. C'est important que dans nos familles, on montre qu'il est important de travailler du l'exemple du Proverbe 31 où nous pouvons lire, nous allons constater qu'il y a une femme qui travaille de manière dure. C'est un exemple à suivre. Amen. So 1 Timothy 5:8 talk about it. Psalm 122 talk about it. And Genesis 3:90 talk about it. So the other one is about art. So even here in the art, so art, music, sport, fashion, entertainment. Here also, some of us, God has called us to be, to design clothes, music. We have Agape. We have our brother Tony. We have also his group, what he creates with the Paps. So those are things that are good to advance God's kingdom. So it is important for those who are working in this area. Do it very good. Hard work.
to testify the Lordship of Christ Jesus. Amen. Alors, quand nous travaillons de travail acharné dans la famille, il y a d'autres parties de la Bible qui ont encore mis un emphase sur ça. Nous pouvons le retrouver dans 1 Timothée 5, 8, Psaume 128, verset 2, Genèse 3, verset 19. Maintenant, au-delà de ça, les autres domaines dans lesquels nous pouvons manifester ou monter le travail acharné, c'est dans les arts, la musique, les sports, les divertissements et autres. Lorsque nous sommes appelés à faire quelque chose, c'est très important pour nous de monter le travail dur, où que nous soyons dans ces lieux-là, dans les divertissements, sport, musique et autres. C'est très important pour nous. Amen. So even some God we call like to design clothes. So we need also Christian tailor who are not going to design clothes or who are going to expose the body of men or the body of women, but to design clothes that's going to cover the body of men or of women. The first tailor, God, you see how he tailor Adam and Eve clothes after the sin. He covered the nakedness. So we need designer. Many of us, we are going to go to design clothes. God will inspire idea, good clothes who's going to glorify the Lord Jesus. Amen. So go, Amen. shine there in the fashion. Go. Donc, en tant que chrétiens, nous avons aussi besoin des gens créatifs, des créateurs qui, par exemple, des couturiers qui ont besoin de nous faire des habits en tant que chrétiens, de nous coudre des habits qui nous correspondent. Nous voyons dans la Bible qu'il y avait un habit qui avait été cousu pour Adam pour se protéger. Donc, nous avons aussi besoin de ces gens de personnes qui doivent faire ces choses pour nous qui sont appropriées à nous en tant que chrétiens. Amen. So, the last thing we are going to see today, it is now how we can achieve diligence and hard work, or diligence and excellence. Alors, la dernière partie que nous allons voir, c'est comment est-ce que nous pouvons parvenir à la diligence et l'excellence. Those are some steps. The list may be more than that, but this is few steps that the Lord has inspired me to share with you. So it is, we need to walk, just walk and have discipline. Walk. Voilà. La liste pourrait être plus longue que ceci, mais ce sont celles-ci que Dieu m'a révélées. Et le premier, c'est en travaillant et en étant discipliné, à travers le travail et la discipline. Voilà. If you want to excel in whatever you do in life, there is no magic formula. It is work. So doing, action, work, and discipline. We had a good sermon about discipline as well by the chairman, Ebi. Voilà. Si vous voulez exceller, il n'y a pas de magie. Vous devez travailler. Voilà. Il n'y a pas de la magie à faire. Il faut tout simplement travailler. Genesis 2:1 say about it. 1 Corinthians 9:27 talk about walking and discipline. Voilà, il y a des parties de la Bible qui ont montré cela. Il y a Genèse 2, verset 1 qui en a parlé, 1 Corinthiens 9, verset 27, et de même que Colossiens 3, verset 23, qui ont parlé de toutes ces choses. The second thing that we need to do if we want to see diligence or excel, we need to do everything with all our heart without murmuring. Colossians 3:22-3 talk about it. Philippians 2:14-16 talk about it. Do everything with all your heart without murmuring, because the Lord is going to be your reward. Do it with all your heart. Alors, la deuxième chose à faire pour atteindre la diligence et l'excellence, c'est qu'en faisant toutes choses que nous faisons, il faut qu'on le fasse à bon cœur, sans murmurer. Comme la Bible le dit, il y a plusieurs parties de la Bible qui l'ont souligné, comme Colossiens 3, verset 23, Philippiens 2, verset 14 à 16, qui dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Amen. So if you are cleaning chair, do it very good without murmuring. You are in agape, do it without murmuring. You are cooking, do the cooking without murmuring. You are, whatever you are doing in the fellowship, do it without murmuring. Though they give you money or not, or even if they don't say thank you or not, do it because God will be your reward. Seek for your reward from God. If you are waiting for people to give you money, they will give you money. It's going to Jeshua. It will finish. But if God bless you, oh my goodness, you are blessed forever. I can't give you eBay, but eBay you will use it, Jeshua. But if God bless you, the blessing is forever. So seek for this, to do everything without murmuring, and God will reward you. Amen.
Alors, quel que soit ce que vous faites dans la ville, il faut le faire à bon cœur et sans murmure, que vous soyez quelqu'un qui nettoie les chaises ou que vous serviez dans Agapé ou un peu partout, tout ce que vous faites, faites-le même si les gens ne vous disent pas merci ou bien les gens ne vous donnent pas l'argent, faites-le sans murmure et à bon cœur. Si on vous donne de l'argent, mais vous allez bouffer cet argent et c'est fini la main. N'attendez pas ces choses, faites-le de bon cœur et la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Amen. The other thing for you to excel in your work, you need to dare to do the extra mile. Many of us, we are too much comforted in our comfort zone. We don't want to go to think out of the box. No, you know, this is the routine. This is the costume. This is the protocol. This is the guideline. No, move out of the guideline. Move out of the comfort zone. Move beyond. Move beyond. Move beyond. Hallelujah. Move beyond. We need to move beyond. Think outside of the box so you can excel. People who have achieved great invention, they move outside of the comfort zone. They move, they dare to do the extra mile. So go there. You need to dare to go the extra mile. And the Lord will, it will amaze you in Jesus' name. Amen. Alors, la troisième chose que nous pouvons faire pour atteindre la diligence et l'excellence, c'est qu'on essaie d'oser d'ajouter, d'avoir un mille supplémentaire, c'est-à-dire à faire un effort supplémentaire en essayant de sortir de notre zone de confort. Il faut qu'on essaie de faire au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, essayer de faire de manière supplémentaire, faire plus d'efforts. Amen. I can do everything through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. You can do it with the power of God, not with yourself, with the power of God. You can do it. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous pouvez tout faire par la puissance, la force que Dieu vous donnera, la puissance, la force de Dieu. The fourth step that we can use to be diligent and to achieve excellence, I have called it TWOS. Actually, in the business, they call it about SWOT. So I just inverse the seagull. TWOS. Alors, Threat, la weakness, quatrième, opportunity, strength. La quatrième chose que nous pouvons faire pour atteindre la diligence et l'excellence, c'est une démarche méthodologique que j'appelle TWOS, qui veut dire menace, faiblesse, opportunité et force. So this approach is really important. You need to know what is your threat, what is stopping you, identify what is stopping you to be diligent or to excel. Identify it. Alors, c'est une démarche méthodologique qui est très importante. Il faut que vous sachiez ce qui vous empêche d'évoluer, ce qui est pour vous un obstacle. Il faut arriver à l'identifier. Amen. Identify what is your weakness, what you can do well or what you cannot do well. Things that you cannot do well, let maybe other people do it. Things you can't do well, do it by yourself. Il faut aussi être capable d'identifier votre faiblesse, quelles sont vos forces et vos faiblesses, quelles sont les choses que vous pouvez faire, bien faire, quelles sont celles que vous ne pouvez pas bien faire. Il faut arriver à les reconnaître. Amen. Seek for the opportunity. How you can do better, how you can improve yourself. Il faut chercher les opportunités. Comment est-ce qu'il faut s'améliorer? Comment est-ce que tu peux améliorer ses capacités? Il faut chercher les opportunités. Amen. And now, as you know your strength, you can use your strength now to accomplish the excellence work that the Lord has called you to achieve. Et maintenant, quand vous connaissez les forces, vous pouvez utiliser ces forces-là pour parvenir à ce que vous voulez achever, ce que vous voulez réaliser. Amen. That's what Proverbs 18:16 said, that a man's gift make room for him and bring him before great men. C'est pour cela que Proverbe 18, verset 16 dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. You want to go before great men. The Lord will make a way if you identify all these things. You go with a TWOS approach, the Lord will make room for you. Look at even David. Look at David in front of Goliath. He saw how Goliath was threatening God's people. And he saw also an opportunity that he can show the mighty, the power of his God, and he overcome Goliath. So I decree and declare that whatsoever is the Goliath of your family, of your life, of your nation, may you overcome them with the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Amen.
Amen, amen. Si vous voulez aller devant un grand homme, comme la Bible, comme nous savons tous l'histoire de David, il n'y avait pas, physiquement, il n'y a pas à comparer David et Goliath, mais quand il a pris la décision d'aller et il y a été au nom de Dieu, nous avons vu le résultat. Donc, il faut prendre sa décision, il faut demander à Dieu de t'aider. Voilà, vous allez réussir. Amen. So it is also important, if you want to achieve excellence and be diligent in your work, surround yourself with like-minded people. You know, people who though like-minded people, it's just people who are, you know, looking forward, who are trying to achieve great things like you, but not only with people who are in the same level with you. Because if you remain with people who have quite a bit the same level with you, you may not dare to go the extra mile, but try to surround yourself. I mean, even if you, I'm not saying for you to if people are low in society, for you to say bye-bye. No. But just use people who are like people who already achieved something. Use them as a model for you to excel. Surround yourself with such of people, because bad companies corrupt good manners. And Aaron sharpened Aaron, as Proverbs 27:7 says. Alors, le cinquième point ou le cinquième moyen par lequel nous pouvons atteindre la diligence et l'excellence, c'est qu'il faut qu'on s'entoure des gens qui ont la même vision que vous. C'est-à-dire que quand nous voulons, nous disons haut, il faut qu'on côtoie les gens qui ont les mêmes objectifs que nous, les gens qui veulent aussi aller loin. Cela ne veut pas dire que quand nous voyons que quelqu'un est plus bas que nous, il faut le quitter, mais non. C'est une façon de nous montrer que si nous voulons aller quelque part, il faut qu'on suive les gens qui ont la même vision, hein, comme la Bible le souligne dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les anciens s'en trouve mal. De même que Proverbe 27, verset 17 qui dit, comme le fer aiguise, le fer ainsi, un homme excite la colère d'un homme. De même, 1 Corinthiens 15, verset 33 qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. So, in conclusion, if we imitate Christ, hard work, lifestyle, inspired by the Father, we will live a Zoe life. We will live an excellent life. Let me repeat myself again. If we imitate Christ's hard work lifestyle, si nous imitons Christ, le style de vie de Christ en travaillant dur, le style de vie de Christ qui consiste à travailler dur. Yeah. If we imitate Christ's hard work lifestyle inspired by the Father, we will live an excellent life. We will live a Zoe life. Alors, si nous imitons Christ, son style de vie qui était de travailler dur, qui a été inspiré par son Père, nous vivons la vraie vie. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen. Thank you. God bless you. Thank you for your time. Thank you for your patience. Merci pour votre temps. Merci pour votre patience. MC, back to you.